Well, so now we are doing graphs of motion. Now what is graph? Graph technique. Remember, graph is a pictorial representation of motion, but not the actual picture of motion. Right? If a car is moving in a straight line, you get a graph straight. Is that like that? No. It's not like that. Graph is the pictorial representation of the data, means the values, the displacement, how much is the velocity, how much is the acceleration. So if you take that data and put it on a paper graph, then that is the pictorial representation of the motion. Remember, it is not the actual motion taking place, it is the pictorial representation of the data of motion. Okay, so we'll plot our data and we'll understand it. Why? Because if we plot our data, we'll understand it properly. Remember, if we do work by ourselves, we'll understand it. But if somebody else does it for us, हम लोगों को समझ में आएगा क्या? क्यों हम लोग अपना काम तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है? So let's take up our values directly and we do it. Because this is just a revision of class 9, whatever we did in class 9, right? So say a set of data is given up to you. Set of data is given up to you. Say time and displacement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, and say displacement is 0, 5, 10, 15, 20. Okay. So what data is available with us? A body is moving. At what instant of time? How much is the displacement? That is given to us. So whenever we are trying to plot a graph, remember x-axis and y-axis. We have two axes. So we will be plotting two variables along the two axes. In general, we plot the independent variable along the x-axis and dependent variable along the. So can you tell me amongst time and displacement, which one is independent? Won't be independent? Time, obviously time, because time governs the displacement, right? With respect to time, we measure it. So time is the independent variable and displacement is the dependent variable. So we generally plot the independent variable along the x-axis and the dependent variable along the y-axis. Is that clear? Huh? So let's plot it. Let's plot this graph. What do we get? Say this is the time axis taken in seconds. Remember, unit is necessary. S is second. Displacement S degrees. Time abbreviated as T and unit is second. And displacement abbreviated as S and measured in meters. Now, what is this? Whenever you represent a graph, remember, writing down the quantities along x-axis and y-axis is very important. Why? Because if you don't write down the quantity, it doesn't have any significance. No significance happen. Yes? Now let's plot the points. Say we have 1, 2, 3, 4, 5 intervals of time, and say 5, 10, 15, 20, 25. Right? Meters around the displacement. So now plot 0, 0 is this point. 1, 5 is this point. 2, 10 is this point. Huh? What's that? Can Ujjain? देखो मनोज Ujjain को यस हमारे point 4-5 हो जाएगा यस Ujjain चले जाते हैं क्या ये कार्ड में से f of x equals to मतलब point part का equation तो Ujjain की टेक्निक उसके point को ऐसे. So if you plot these points, see you can understand 0, 0. This is 1, 5, 2, 10, 3, 15, and so on. जो डेटा वहाँ पर था वही प्लॉट किया हमने. See क्या ग्राफ आ रहा है? What type of graph we are getting? Linear graph, right? So all the data will be given up to you are motion in one dimension data. That means the body is moving in a single direction. Okay? But the picture which comes out as a graph is for the data, not the motion of the body. Clear?
the question arises, what else can we make it out from this displacement time? If they ask you the displacement at any instant of time, you can find out. See, if I say, what is the displacement at 3.5 seconds? So what do? You straight go up over here X times and 5. then you go over here. 395. Right. 15 and 20 के बीच होगी 17.5. हाँ सर ये ग्राफ है हाँ मतलब जेखाने intersect होते सेकंड पे माने. f of x equals 5x. Right. So over here you take any value of time, you get the corresponding value of displacement from this graph. Okay? So time and displacement can be correlated from the graph, and we can see that for equal intervals of time, displacement is increasing equally. So what type of motion is this? Uniform velocity. Right. See, the velocity remains constant. That's why it is a uniform motion. Okay? So the graph depicts uniform motion. Uniform motion. What else data can we find out from this graph? Velocity. Right. From a displacement time graph, you can find out velocity. So how do you find out velocity? To find out the velocity find out. Yes, right. To find out the velocity, you need to find out the slope. Okay? So what is slope? I tell you. First, you need to write that from a displacement versus time graph, the velocity is given by slope. Velocity is given by what is slope? In general, for any graph, slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. Means you take up any 2 points on this graph, any 2 null point, so this is the coordinates alone, and then do y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, so let's find it out. Say velocity average velocity has to be equal to the uniform motion now. So it's also average velocity problem. The say if I take this point, this is how much? 2, 10. You understand this? And if I take up this point, say 5, 25. 5, 25. 5, 25, right? কেন হলো? এই যে 25 এর আছে 5 আমরা জানি গ্রাফে কি করে যায় বল একটা পয়েন্টে x অ্যাক্সিস তারপরে y অ্যাক্সিস তাই না? হ্যাঁ তাহলে 5.25 তাহলে this point is my x1, y1 and this point is x2, y2. তাই তো আমরা যে কোনো গ্রাফে যে কোনো পয়েন্ট x, y ইমপ্লিমেন্ট করি. Now you can just put back the values over there and get the velocity. Okay, so therefore velocity is equal to yes to all support vt. Yes, y2 minus y1. y2 is 25 minus y1 is right. তাহলে x2 minus x1 কত বলো? 5 minus 15 by 6. 5 stated in beginning of the exactly uniform loss. y1 x1 को 0 भी पकड़ सकते हैं. Exactly कुछ भी और आसान होगा. Right, you can take any value. जे कोई value लेते पारो. I can take this value and this value also. Why? Because it is throughout uniform. There, if it bends at some point and you wish to find out the velocity at particular point, then you take those points. We'll come to sums. जे कोई दो point लेते पारो. You can take any 2 point. जे कोई दो point नहीं, you can find out the slope. It has to be. तो देखो ना तुम्हें ना এটা ধরো 1,5 আর তুমি এটা নাও 3, কত 15 রাইট তো তাহলে 15 minus 5 কত হয় 10 আর 3 minus 1 তাহলে 10 by 2 5 আচ্ছা yes so you take any 2 points it will be same. Why? Because this is a uniform motion. It is a uniform motion না হতো তাহলে different points এ velocity different হবে. Is that clear? তুমি আগে এরকম এক্সাম্পল দেখিস না কি করে আপডেট দিতে 17.5 15 and 20 মাঝে আছে না মিড পয়েন্ট
সেটা এক্স্যাক্টলি মিড পয়েন্ট নিয়েছি, সেটা যদি তুমি মিড পয়েন্ট না নিয়ে যেদিকে নেবে সেদিকে আসবে না। তুমি কমেন্ট দিবে না এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট গ্রাফ হলে ইউ ক্যান গেট ইট, তাই তো? বোঝা গেছে এটা? সো ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ থেকে ইউ ক্যান গেট ওয়ান মোর ডেটা, দ্যাট ইজ velocity. How? By finding out the slope. Is that clear? এটা বোঝা গেছে আবার? So চলো right let's do the velocity time graph. এটা displacement time graph ছিল, displacement এর উপরে লিখে নাও একটু displacement versus time. Displacement versus time. Sir, actually this displacement time graph or velocity time graph ওই দুটো আপনি মানে ইউ সলভ করতে পারেন? হ্যাঁ কেন করতে আমরা করব সে velocity time graph another data is given. ঠিক আছে, say time and velocity 0 1 2 3 4 5 and say 0 2 4 6 8 10. All right, say that time is given in seconds and velocity is given in meter per second. So if we plot this graph all over again, this is a now uniform কথাটার মানে কি? Uniform কথাটার মানে হচ্ছে constant. Is the velocity constant out here? হ্যাঁ, মানে velocity কি সব জায়গায় সেম ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ তুমি চোখে? Constant মানে তো সেম ভ্যালু। It is a non-uniform motion. It has to be a non-uniform motion, but uniformly accelerated. মানে change in velocity the same. 2 থেকে 4 হচ্ছে, 4 থেকে 6 হচ্ছে, 6 থেকে 8 হচ্ছে। Change the কি? স্যার কোথায় গেল? Change the right. Change the uniform velocity নয়। এটা uniform velocity acceleration. বোঝা গেছে? আর এটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। আর এটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি কেন ছিল? এই যে তুমি স্লোপ বার করছিলে, যে কোনো দুটো পয়েন্টের মধ্যে স্লোপ কি আলাদা আলাদা আসছিল না সেম আসছিল? আসছিল তো সেম, তাহলে ওটাই তো ভেলোসিটি ছিল। কিন্তু এখানে ভেলোসিটিটা তো দেওয়া আছে ভ্যালু হিসেবে আমাদের, এটা ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফ নয়। বোঝা গেছে? হ্যাঁ না? গুড। সো লেটস স্টার্ট প্লটিং। তাহলে কি হবে? এটা হচ্ছে 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 time in seconds. এটা হচ্ছে velocity v in meter per second. You know what does this arrow mean? এই যে লাস্ট টাইম একটা arrow দিচ্ছি কেন? Continuation. No, this is increasing along this direction. এই arrowটা হচ্ছে this is increasing along this direction. এখানে এটা increasing along this direction. সেই জন্য arrowটা দেওয়া হয়েছে। বুঝতে পারছো? Clear? So every notation has got a sense, has a meaning. So you need to understand all the meanings carefully. All right? এবারে যা বলছি, let's plot the values. 0, 0 is the first one, 1, 2 is the second one, 2, 4, 3, 6, 8, 4, 8. Yes. Detail properties, the parallax circles. You know what is parallax? Last time we discussed this one. Shift. Shift এর জন্য 5 এর জন্য। আচ্ছা তুমি বলছো সামনে ভার্টিক্যালি সামনে ছিল। হ্যাঁ। সাইড থেকে করার জন্য সরে যাচ্ছে। আমি যখন ভার্টিক্যালি সামনে আসছি তখন বলছি। Is that clear? Is that graph? See again you are getting a straight line, but you cannot say this is uniform motion. Why? Because this is not a displacement versus time graph. This is what? Velocity versus time graph. So since it is a velocity versus time graph, and you are seeing that with every instant of time the velocity is changing, that means it's a non-uniform motion. True, but its acceleration is uniform. Clear? So this is a non-uniform motion with constant acceleration.
Now how do you know? How do you know? I told you. Constant acceleration. That's why. No. Slope आ जाता है. Right. जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मिला था स्लोप निकाल के, वैसे ही एक्सीलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन मिलेगा क्या निकाल के? SLOP. Right? So in a velocity versus time graph, acceleration is given by what? SLOP. Given by slope, right? In a displacement time graph, the slope gives velocity. That's true. But in a velocity time graph, if you find out slope, that will give you acceleration. Now I'll tell you something, some secret about slope. I'll tell you. So, what will be the acceleration for strand curve? Take any 2 points. कौन सा 2 point लेना है? Say 1, 2. और क्या लेना है हम लोगों को? Say 3, कितना? 6. So tell me, how do you find its acceleration? Same formula. y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, बिल्कुल बताएगा मुझे. y2 minus y1 करेंगे तो क्या आएगा तब? 6 minus 2, right? 6 because y2 is 6, y1 is 2 by 3 minus 1. So that is 4 by 2 is 2 meter per second square. Is that clear? Now you take any other point, you'll see 2 meter per second square. कोई अलग वैल्यू नहीं है. ना एकेबारे उल्टो बोलो. नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये लिखना আমি দেখতে পাচ্ছি না. নন ইউনিফর্ম মোশন উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন. এখন ইউনিফর্ম মোশন আর কি আছে কেন? শোনো স্যার, একটা জিনিস বোঝাই, একটু মন দিয়ে শোনো. Whenever the question arises যে whether it is a uniform motion or a non-uniform motion, look at its velocity. Ask the question, is the velocity changing? Yes or no? Changing? Right? Then it is not. What else? And na. হ্যাঁ, করতেই হবে. ভেলোসিটি চেঞ্জ না করলে আমরা নন ইউনিফর্ম মোশন বলতে পারবোই না. হ্যাঁ, বলো. থাকবেই. হ্যাঁ. থাকবে, অ্যাক্সিলারেশন থাকবেই. নন ইউনিফর্ম মোশন না. ইউনিফর্ম মোশন হলে অ্যাক্সিলারেশন ছিল. ইউনিফর্ম মোশন হলেই অ্যাক্সিলারেশন গুড. অ্যাক্সিলারেশন গুড. বুঝা গেছে? আর নন ইউনিফর্ম মোশন মানে সেখানে অ্যাক্সিলারেশন হয়. Right. সেটা হতো. Well, so a velocity time graph, again you are getting 3 data. Velocity, time and actually you get one more data from here. So the magic begins. Displacement. So how do you find out displacement? Displacement is given by area under the curve. Now, what is that? Say if I ask you how much is the displacement from t equal to 2 second to t equal to 4 second. Mane from time interval t equal to 2 second to time extent 4 second, how much did the body displace? How much did the body displace? Then you just find out this area and that will be the answer. Okay, so from t equal to 2 second to t equal to 4 second. T equal to 2 second to 4 second. How much is the displacement? Displacement equal to half into, you know what shape is this? Trapezium. For area of trapezium, how do you find out? Half into sum of the parallel sides. So this length is 2 units. Sorry, how much? 4 units, huh? This length is 4 units, and this length is 8 units. So half into 4 plus 8 into, what is the perpendicular distance between them? 2 units. That's it. Trapezium area half into sum of the parallel sides
into the perpendicular distance between them. 4 minus 2 is 2. So 2 cancels. 4 plus 8 is 12. Sum of parallel sides into height. Into it. Sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into it. Here. And if you wish, if you don't remember, break it up into a triangle and a rectangle. You can do that also. মিটার স্কয়ার নয়, এরিয়াটা আমরা বার করছি করে তাকে কার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করছি। মিটার পার সেকেন্ডের সঙ্গে সেকেন্ডকে মাল্টিপ্লাই করছি না, তাহলে মিটার পার সেকেন্ড আর সেকেন্ড কেটে যাবে। মিটার perfect. That is what we need to write. খুব ভালো question. I was waiting for this one. So this is a very good problem. He is saying, sir, how do we remember for which quantity you need to find out slope and for which quantity you need to find out area? How do you find out? It's a general rule. I'll tell you. I'll make you write. First, tell me. Could you understand this? এটা পুরো হয়ে গেছে। এই পুরো সময় না। So if the কি হয়েছে? 2 3 4 তো তাহলে 4 minus 2 করে 2 হয় না? 2 ই তো লিখেছি। আর ওটা তো টাইমের 3 ছিল। আমি ইন্টারভালটা করি। গুড বুঝতে পেরেছো? এটা বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে। So what is the outcome? The outcome is from a graph, not necessarily only in motion. In any chapter, from a graph, you can actually find out 4 quantities. Chart quantity আমরা বার করব। One is the x-axis quantity, মানে whatever x-axis quantity you have. 2 is the y-axis quantity. Okay? 3 is the slope. Slope is what? Slope gives the ratio of y-axis to x-axis quantity. You understand? So if you wish to find out a quantity which is the ratio of y-axis to x-axis quantity, you go for slope. And area under graph gives the product of x-axis and y-axis quantity. Well, yes. So you have to be specific about what you want. If you want the quantity which is the product of x-axis and y-axis quantity, you find out area. Now see, velocity time graph. वेलोसिटी के साथ टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है लोगों को? और डिस्प्लेसमेंट. So that is why we find out area to find the displacement. Question মানে আমি কি কোশ্চেন এটা বললাম? আমি কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করলাম যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফে ভেলোসিটি আর টাইম কে মাল্টিপ্লাই করলে কোন কোয়ান্টিটি পাওয়া যায়? সেই জন্য আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট ফাইন্ড আউট করার জন্য এরিয়া ফাইন্ড আউট করব ফার্স্ট। एरिया कर्व अगर स्ट्रेट नहीं होगा, फ्लैट होगा, तो उसका स्केल कैसे निकालेंगे? हाँ हम बोल रहे हैं अगर टॉप स्ट्रेट नहीं होगा तो तब कैलकुलस नहीं होगा डिवाइड राइट। अच्छा वन इंपॉर्टेंट थिंग सी और स्लोप যেটা আমরা বার করেছি না স্লোপ এটা একটু ডিসকাস করে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का एरिया का is not a known quantity. Displacement into time করে কোন quantity শিখেছো অলরেডি? So that means what? That means another discussion. That means even if you have a value, not necessary that it will be having a quantity form. ঠিক আছে? মানে তোমার একটা ভ্যালু থাকতে পারে, মানে you can find out the slope from a graph, but you might not know any quantity regarding it. Similarly, you can find out the area from the graph, but you might not have any quantity from it. Let's see. अच्छा, one important thing, slope quantity. How did you find out y2 minus y1 by x2 minus x1, right? So this is, can I say this is delta y by delta x? See, right? So slope always gives us rate of change, average rate of change. So wherever you need to find out rate of change, you will find out slope. Okay? Slope of the data. Now delta rate of change, delta y by delta x is rate of change of y with respect to x. Yes, and this is average. Remember, this implies
average rate of change of y with respect to s. ঠিক আছে, এইটা শুধু একটু লিখুন না সবাই, এটা একটু লিখুন না সবাই, ঠিক আছে, লিখে আছে। Let's do sum number 1. I'll post this.